a brillar, tanto que pueda ser una luz para los demás. Oh Jesús, la luz vendrá toda de ti, nada de ella será mía, serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí, irradiando a Cristo, 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 irradiando a Cristo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare. Everything is provided by God, Todo lo provee Dios, directly or indirectly. directa o indirectamente. So when we're doing Así que, devotional service, Cuando hacemos servicio devocional, we have a direct relationship tenemos with una God, relación directa con and He Dios. can directly supply all our Podemos needs. directamente, Él nos provee directamente todas nuestras necesidades. That's the special quality of Esta devotional es la cualidad service. especial del servicio devocional. So now Ahora, he finishes up Él with some concluye warnings. con algunas advertencias. First of all, he says, "Do not judge, Primero que nada dice, so that you will not be no judged. juzguen para que no sean juzgados, For in the way you judge, you will be judged. porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. And by your standard of measure, it will Con be la measured unto you." medida con que midan se les medirá. So this doesn't mean Esto that no quiere decir we're to throw away all que discrimination. vamos a despreciar toda discriminación. Obviously, we need to Obviamente, determine Necesitamos What's what? determinar qué es what's qué, acceptable, qué what's es not acceptable. aceptable y qué no es aceptable. Jesus himself rejected Jesús the Pharisees, Mismo rechazaba a los fariseos threw the money changers out of the temple. y ¿cómo se dice? Despidió a los que vendían en el templo. And on many occasions, En muchas he ocasiones, used very strong él language. usaba un lenguaje muy fuerte. For example, when Por the boy ejemplo, came out Cuando el and niño wanted to salió travel with him, y quería viajar con él, and Jesus said, "Yeah, come on." le dijo, sí, vente. And he said, "Oh, but I have to go Dijo, back and "Oh, bury my Pero father." tengo que ir a enterrar a mi padre. You know that story? ¿Saben esa historia? What did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que los muertos entierran a los muertos. Let the dead bury their dead. So in other words, if you have a chance En otras palabras, si to tienes una study oportunidad in a real para esoteric estudiar school, en una escuela real, if you have the esotérica, opportunity tienes la and oportunidad you don't take that y no opportunity, tomas esa oportunidad, then what's the use of your life? entonces ¿cuál es el uso de la vida? So Así que he's clearly Él es claramente advising us to use discrimination recomendándonos so that para we usar recognize la what is what. discriminación, para reconocer qué es qué. But what he's saying here Pero lo que is dice aquí es, just because someone is engaged solo in porque sinful alguien activity está en actividad or their pecaminosa standard of behavior is not o su very good, estándar de comportamiento no sea muy doesn't bueno, mean that we hate them. no significa que los odiamos. Doesn't mean that we pollute our hearts Significa with que negative feelings. contaminamos nuestro corazón con sentimientos negativos. Sometimes strong words are A necessary. veces palabras fuertes son That necesarias. doesn't mean that we're hating. Eso no quiere decir que estemos odiando. We're using discipline. Usamos la That's a different disciplina, thing. que es distinto. So Así que Jesus is saying that Jesús dice, however we judge como sea is que how we will be juzguemos, judged. es como seremos juzgados.
there's a well-known principle in psychology Hay un principio bien that conocido whatever you hate, en psicología, you become that. que aquello que odias te vuelves. So if a person hates Si una drinking, persona odia tomar, it's very likely that later on they'll become a es muy drunkard. probable que después se vuelvan alcohólicos. So really, to preserve our full freedom, Para we shouldn't hate Preservar anything. nuestra libertad anyone. total, no debemos odiar a nada ni a nadie. Jesus says, hate the sin, Jesús dice, odia el pecado, not the sinner. no el pecador. Okay. So we should be very careful not to Debemos engage ser in activities cuidadosos that are against the principles of de purity, no estar en actividades que estén en contra de los principios de la pureza. because that's how we pollute Porque our minds, así es como se contamina la mente, lose our intelligence, perdemos nuestra and inteligencia fall down into material y nos consciousness. caemos de regreso a la conciencia material. Yeah. So also we Así have que to be very careful, También debemos ser muy especially cuidadosos when we're in the association Especialmente of a spiritual cuando master, estamos en la asociación de un maestro not espiritual, to do anything against the principles of spiritual life, de no hacer nada en contra de los principios de la vida espiritual. because he has to take responsibility for Porque él es that. He actually responsable suffers de because eso. of that. Y de hecho él sufre debido a eso. So we have to be very careful Así to que maintain debemos a ser high muy standard. cuidadosos de mantener un buen estándar. Jesus says, Jesús dice, why do you look at the speck that's in your brother's eye, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano but you do not notice the log that's in your own eye? y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, O cómo puedes decirle a tu hermano, and behold, the log déjame is in sacarte your la own mota eye? del ojo cuando la viga está en tu ojo? You hypocrite. Hipócrita. First take the log out of your own Saca eye, primero la viga de tu ojo and then you will see clearly to take the speck out of your y brother's eye. entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. What does this mean? ¿Qué significa esto? Is he speaking literally? ¿Está hablando literalmente? No, it's a metaphor, right? No, es una metáfora. Nobody can have a log in their Nadie eye. puede tener una viga en el ojo. He's exaggerating Está exagerando to make the point. para hacer el punto. We may say, oh, well, Podemos you're decir- doing this and then you're doing that, Estás haciendo y aquello. and find fault. But we don't see our own Encontrar faults. faltas, pero no vemos nuestras propias So faltas. first, Primero, get rid of our own faults. deshacernos de Then we nuestras can propias faltas. find other Y people's faults. entonces después encontrar las faltas de los demás. Sometimes as a spiritual teacher, Como un it's maestro necessary espiritual, for me to find A people's veces faults. es necesario que yo encuentre las faltas de los demás. But this is not the same Pero thing, esto because no es lo I'm mismo, trying to help them Que yo trato advance. de ayudarlos a avanzar, We're not trying to run them off. no para que se vayan o algo así. We're trying to help them become better students, better Para que worshipers se of vuelvan God. mejores estudiantes, mejores adoradores de Dios. Yeah. So sometimes Así we'll que be a little critical. A veces seremos un poco But it's not the críticos, same thing pero no es lo as mismo being a fault finder. como ser alguien que busca faltas. A fault finder is, Alguien que your busca shoelace is tied wrong. Mira, tu agujeta está mal Your, abrochada. your hat's on crooked. Mira, Yeah. tu I sombrero mean, está mal. they'll find some little external thing to Cosa criticize, externa para to make you criticar, feel small. para que te sientas más pequeño. So, but this is a different thing. This is not Esto es done with the diferente. intention No es to con la help. intención de ayudar, It's done with the intention to con la minimize intención someone. de minimizar. Yeah. So we have to be careful of Tenemos fault que finding. ser cuidadosos de encontrar las faltas de esa forma. Yo siento que esto también es el que una persona purificada puede ayudar a otro a purificarse, y no cuando no estamos purificados, obviamente no podemos estar criticando porque estamos en el mismo nivel. A purified person can help others to purify, but not if we're not purified, we cannot help others. Right. Exacto. That's why, for Es example, por eso que, por we ejemplo, made some conditions for hicimos coming to this algunas retreat. condiciones para venir a este retiro. Remember? ¿Recuerdan? They were quite detailed. Muy detalladas. Everybody heard about that? Todo el mundo escuchó de eso, ¿verdad? Okay. So I know for a fact that Yo some sé people didn't do everything por that un I hecho asked. que todos no hicieron. And the o reason algunos I no know is hicieron lo que yo because pedí. I got sick. Y como me di cuenta es porque me enfermé. So we have to be careful
when Tienen there's que some ser cuidadosos rules and cuando regulations haya reglas y to regulaciones follow those. There's a reason for those para rules. seguirlas. Hay una razón para estas It's reglas. not just whimsical. No es solo que se me It's not antojó, just to give everybody a hard no time. solo para que se les complique a It's todos. necessary. Es necesario. Otherwise, I will De suffer otra forma yo sufro because I'm responsible Porque for yo you soy when you're on responsable retreat under my de direction. ustedes cuando ustedes están en And if you retiro don't bajo follow mi the dirección. principles, Si no siguen los it principios, makes it harder for me. lo hace más I difícil could para get mí. sick. I could die. Yo me